Hello, dear students. I'm Valeria and welcome to Russian Easily, where you can learn Russian language. This video is for beginners and I'll teach you some very useful question interrogative words because interrogative words is very important for every simple communication. The video about how to say in Russian who and what is already on this channel. I just remind you, who means кто and what means что. Let's consider a useful phrase, how you can use this word что. And the first construction is very simple, что plus verb plus some action. Что ты купил? Что ты купил? Что вы делаете? Что вы делаете? And one very useful question when you want to ask what does it mean? What does it mean? Что это значит? When you meet some new word, some new phrase and familiar words, phrases, you can ask, что это значит? And the second one is how, in Russian, как. And common question, how are you, in Russian, как дела? Как дела? Дела literally means things for to do or some routine. So literally, how are your things for to do? How is your routine? Or just, how are you? Как дела? Как дела? And one more useful question. How it's called in Russian? Как это называется? Как это называется? Imagine some of your friends tells you about a new interesting film, and you can ask, как называется? The third one is where. And this some tricky moment here, because where in Russian is two words, где and куда. What's the difference? Где means about location. Where is location something? Static. And куда about dynamic, about some direction. Usually we use with verbs of movement. Где? Где мой телефон? Где мой телефон? Где вы живете? Где вы живете? Где ты работаешь? Где ты работаешь? And куда? About direction. Куда мы едем завтра? Куда мы едем завтра? Куда бежит эта собака? Куда бежит эта собака? Куда ты идешь? Куда ты идешь? So, if you noticed, I used verbs of motion. Идешь, едем, бежит, etc. The next one is откуда. Means where from. Откуда. The stress is on the second syllable. Откуда. Откуда вы приехали? Откуда вы приехали? Откуда эти фрукты? Откуда эти фрукты? The second question word is when. Когда. Когда. The stress is on the second syllable. Когда твой день рождения? Когда твой день рождения? Когда ты придешь?
Когда ты придешь? And the last one is why. Почему? Почему? The stress is on the third syllable. Почему? Почему вы изучаете русский язык? I would like to know. Tell me in the comments. Почему вы изучаете русский язык? Почему ты опоздал? Почему ты опоздал? So here's a bottom line. Что? Как? Где? Куда? Откуда? Когда? Почему? And that's all. I just remind you about the opportunity to learn Russian online with me or with my colleague. Just let us know via email. By this way, you can improve your progress very soon. Thank you so much for watching this video lesson and see you on the next one.